We got lost. Some bunch of guys with the bikes, they tried to tell us and give us details, you know, about or how to reach this waterfall because it's actually very, very hard to reach there. Segue o fluxo. Segue rio. Vai embora, você vai sair lá na cachoeira. Uau. Uau. Oh, segura aí, bate. Eu fui embora, bate, eu fui embora. Segura, bate. Não é brincadeira, gente. Tem que vir pra cá. Meu Deus. Behind me, guys, is the Cristo São Pedro here in Sao Paulo, Brazil. We are on our way to discover an awesome, beautiful waterfall with the name Cachoeira Passa Cinco at the Serra Itaquiri. We're gonna make some hike. We are on our road and our way to see this. I'm gonna stop here just to show you this beginning of this adventure, guys, right? So let's see what's gonna happen. Let's see what all this adventure have for all of us. Stay here, please, guys. Don't go away. Right, my people, we are here at the stop and we try to get something to drink because actually we got lost and some bunch of guys with the bikes, they tried to tell us and give us details, you know, about or how to reach this waterfall because it's actually very, very hard to reach there. As you can see here, they got a bar and you can drink, you can hang on here if you want. And pretty much we're gonna see and wait to those guys. It's gonna help us, you know, to reach into that spot. Então, cara, você vai ajudar a conseguir? Vou ajudar, com certeza. Escutou, gente aí, essa alma aqui bondadosa vai ajudar a gente a encontrar a estrada dessa cachoeira. Não acredito que já vai dar certo hoje, mas vamos ver o que acontece. Falou? Segura aí, bate. Eu fui embora, bate, eu fui embora. Segura, bate.
Solta, 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 vai. Segura. Peça. Tá bom, tá. É mais seguro, Walter. Uau! Uau! Vai, vai! Isso! Beleza, vai! Agora você viu aí o rio. Olha o triozinho aqui. Você vai andar um pouco aqui, você vai ver uma torceira de bambu, você vai ver umas casas abandonadas. Tá. Segue o fluxo. Segue do rio. Vai embora, você vai sair lá na cachoeira. Aham. Okay, go carefully. Gente, my people, I'm in the middle of the freaking jungle. We say freaking jungles because we're not sure if we're gonna get this through Cachoeira Passa Cinco. We finally got into the track. We follow the river course until the waterfall. Hopefully we won't lose because it's 2:17 p.m. at this very moment. Not easy at all. But I will guarantee we won't give up, right, folks? So let's see what's gonna happen. Let's see how this look. I'm gonna keep trying to make it and capture imagine for all of you. Vamos pra cá. Nossa, olha a cachoeira aqui. Bonitinha. We are here. Walter and me made it. So far 1 hour. Precisely 1 hour, guys. And I'm telling you, the track is not hard at all. What is hard is to get into this location. Gente, meu povo, quando você tem o coração, sente essa energia e que você vai querer, é isso que acontece. Olha meu amigo Walter.
Não estou brincando, galera. A energia dessa água que eu peguei, o Walter, é incrível. É única. Tem 3 cachoeiras. Água limpinha. Mas ela fica assim escura, preta, por a quantidade de minerais e de ferro. Hierro, ferro. Eu não sei como falar isso em português, cara. Mas beleza. Iron, whatever, you know, guys. So, the water is so good, guys. I love you. And stay tuned for the next video. What we had in mind is to come back here and reach to the first waterfall down in the pool. So we're gonna try to reach there, camp, and etc. Let's see. This is gonna be a surprise for us and for you guys. Let's see if we can make that, all right? Until the next time, we love you. Tchau, tchau, Walter. Tchau. Falou!